Всем Lumos. Всем люмос, дорогие друзья. Всем привет. Всем привет. Привет. Добро пожаловать на тактический игровой канал. Мы сегодня продолжаем, естественно, еще 7-я серия у нас. Хогвартс наследие. Всем люмос. Меня все видно, все будет видно. Спасибо тебе за лайк. Если вдруг еще не подписался, то обязательно подписывайся. Не забывай писать комментарии и нажимать на колокольчик. Это очень важно все для нас. Обязательно это делай. Приятного тебе просмотра. Поехали. Люмос с нами. Да будет люмос. Так. Да, решил как-нибудь по-другому сделать. Ну, импровизация небольшая. Каждый раз что-нибудь хочу сделать интересно. Постоянно. Огромный привет всем, кто сейчас в прямом эфире. Вам огромный привет. Привет. Что рассказать-то? Ничего не расскажу. Все как обычно. Работа. Работная. Патч же вышел. Вышел же патч. Какой-то был патч на 300 с чем-то мегабайт. Должен был исправить какие-то проблемы и производительность какую-то. Ну, я не вижу никаких изменений. Все, в принципе, так же. Ну, что здесь? Астрономическое крыло опять у нас какое-то. По заданиям треба 21 поговорить с Амидом. Ага. Давайте мы встретимся с Себастьяном, наверное. По заданию надо поговорить с Амидом тоже. Ну, давайте с... Заметил? Что заметил? Костик, привет. Я заметил, да, тебя. Тебя заметил. Ух ты ж, ничего себе, как он далеко-то. Потом заметно будет. Про FPS. Вот вы про что. Ну как, должно быть 60. Падал до 45 у меня. Вот сейчас до 48 упало. Ничего не изменилось. Я понял. 46. 54, 49, 51, 49, 40, 45. Тихо, малышка. Ну, я не знаю. Ну, на балансе вроде бы попроще чуть-чуть. Если не знаете, что это такое, это устраивается качество картинки, производительность. Пэка 50/50. Видеокарта выдает. Если ставишь quality, то больше качества уходит. Да, что-то Себастьян там... Что он там, заплутал, что ли? Что-то он далеко очень сильно. Музыка появилась. Прям музыка. Меня хорошо слышно? Это музыка. Тогда это quality стояло.
Почему хочу встретиться я с Себастьяном? Потому что... Past the high wing. Успокойся ты, не кричи. Не перебивай меня. Почему хочу? Ну, может, он еще научит меня каким-нибудь интересным заклинанием. Ну, пока что там по заданию не написано, что там что-то будет, какое-то заклинание, но... Надо с ним встретиться. По-любому. High wing. Go. Так, гоблины успокоились. Некогда мне с вами тут разбираться. Wonder if I'm safe to explore in there. You're here. Good. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Также и по новостям, связанные с Callisto Protocol по поводу сборов на озвучку, собрали. То, что им нужно, какая сумма им была нужна, 350 тысяч собрали. Сборы на Dead Space, тоже нужно им 350 тысяч, чтобы озвучить игру. Было 150 где-то. Ну, половина, короче. Почти. А на Хогвартс я удивлен. За пару дней 1 200 000, что ли, же сбор денег. Я в шоке. На озвучку, чтобы озвучили Games Voice. I'm ready to explore the catacomb. Ждем только осталось дождаться Callisto. Сегодня я купил. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Got a bad day. Поздравляю. Спасибо. Мне это что? Мне это что игра? Я бы никогда в жизни не купил бы и не играл. I'm sure that foul smell is the scent of success. Lumos. Try not to lose your nerve just yet. Lumos. Поздравляю вас, как говорится. Мне-то тут. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Defendo. А что с ними случилось? At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Я это буду делать для вас. Мне что? Что мне снег, что мне зной, что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной. Confringo. Мне интересно This room is taller than it looks. больше. И хотелось что-то страшненькое, и что-то вроде экшонческое такое. Динамическое. Вот решил. Тем более русскую озвучку сделал. Так бы... Найн. Нихт. Вобла. Как говорится, это все. Так, а где это заклинание? Угу. А его нету? Сейчас мы поищем повнимательнее. Возможно, что... Да, оно есть. Wingardium Leviosa. Вергардиум Левиоса. Leviosa. Левиоса. Я все помню, я все помню. Finding a chest in an inconspicuous Revelio. slot. С парнем сегодня списался, с этим, который упал я.
с помощью которого я покупаю. И он мне до этого как подарок дарил Хогвартс. И, ну, вы поняли. В Стиме есть такая тема с подарками. То есть мне в подарок он как бы покупал Хогвартс и Форспокен. А потом сегодня он говорит, так и так, мне нет доступа больше. Opening all of these is tempting. И говорит, на тебе We're here for a reason. I'd say ключи, opening them all is justified. ведешь их, и это типа лиры будут. Переводятся в лиры, и все. Revelio. Я их ввел, мне теперь в свой кошелек деньги, типа как бы лиры начислились, сколько я ему заплатил, и он мне... И я сам себе как бы уже купил. Да и не знаю. Купил. Я просто вас как бы в сведения ввел. То что. Так, ребятки. Ну-ка в бочку превратился быстро. Levioso. Левиосо! Accio. Guardian Levioso. Protego. Levioso. Expelliarmus. Что происходит? I Что-то... shall sleep better tonight. Бочку зажечь? Она ж не взрывная. Revelio. Accio. Confringo. Revelio. Compulso. Accio. Блин. Надо загонять потом в магазин. Compulso. Watch your step. I nearly slipped there. Confringo. Glacier. Accio. Expelliarmus. Protego. Levioso. Accio. All this grass. It no longer Что feels like происходит? tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often Revelio. cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine though. Compulso. Confringo. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда-то идем, да? Ага. Очки удалил, очки дали. Ах. Чуть не чихнул. Revelio. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Да нет, это не из-за этого.
There's something here by the altar. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее в этой реликвии и есть нечто особенное. Говорят, что волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да, простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Империус, братишка. Revelio. Ревелио, вон там паучок сидит, мне не хочется с ним. Депулсо! Ха-ха! Депулсо! А, с Себастьяном поговорить надо, подождите. Скелеты? Не знаю, но там есть паук точно. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using Мы все же bones. пытаемся Of найти course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means что-то, this чтобы can't be a dead спасти end. сестру I have the report if you want to have a look. Себастьяна. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. О, как We need to любопытно. focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Revelio. Bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no Ого. bone. Тут первый раз так преодолеваю препятствия, кстати. I need to find a safe way across. Repulsor! Confringo! Accio! Revelio! Блин, зря, наверное, я сюда. Подожди. Accio! А, это мешок. Lumos. Accio. Levioso. Lumos. Accio. Lumos.
Accio. Lumos. Lumos. Wingardium Leviosa. Lumos. Ну что? Wingardium Leviosa. Вот что хотел я. Lumos. Wingardium Leviosa. Lumos. Wingardium Leviosa. Все время не то нажимаю. Lumos. Ну что там, блин, ребят. Wingardium Leviosa. Lumos. Wingardium Leviosa. Lumos. Мне нужна еще часть скелета. Скелетных останков. Они вон они. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. И нихт вобла. Revelio. Accio. Revelio. Wingardium Leviosa. Я не знаю, почему это не работает. Да. Wingardium Leviosa.
Lumos. Wingardium Leviosa. That's a lot of bone rattle. Не дай бог, я неправильно несу их. Я не знаю, что с этим сделаю. А, я не донесу. А, донесу. Wingardium Leviosa. Как вот протянуть поближе вот это вот дело? Как? Что? Где вы там? И где они? Вот они. Revelio. Wingardium Leviosa. Да все, они в камнях. Классное начало. Мне очень нравится. Revelio. Accio. Блять. Блин, а что закололо все? Revelio. Ты что так пугаешь, а? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Also. Revelio. Accio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Rickety bone bridge complete. Lumos.
Себастьян. Не знаю. Не хочет. Revelio. Accio. Так, ну и что? Мы здесь побыли. Обходной путь здесь нашли. Обошли. Я думал, что-то здесь мы добудем, что ли, что-то. А, что-то... А, что-то ничего. Это найдите способ пробраться через баррикады, написано. Просто подойти к метке и найдем мы способ, только если, конечно, это настолько так просто. Ну-ка посмотрим. А может быть... Депульса! Хрен плавал. Кинфрингол. Нет. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Accio. Guardian Leviosa. Карлюсо. Accio. Guardian Leviosa. Lumos. Accio. Lumos. Да я и так все вроде здесь везде полазил. А, все, понял. Accio. Guardian Leviosa. И что дальше? Revelio. Еще принести тебе этого? Accio. Guardian Leviosa. А, еще нужно было. Еще надо. Revelio. А где же найти нам еще? Accio. Revelio. А все. Здесь уже не забрать. Не забрать. Ну, нет, я же специально сбегал. Не просто я так к мосту прибежал-то. Проверил. Revelio. Lumos. Also. Revelio.
Но есть такое ощущение, что... наверное, есть. Не знаю. Я вот сканирую, не вижу. Чтобы они были. Revelio. Ага. Не, Себастьяна бы, может быть, ничего страшного. Lumos. Devolso. Levioso. Expelliarmus. Defender. Devolso. Revelio. Revelio. Да я все попробовал уже. Все. Не знаю, что делать. Accio. Revelio. Repulsor. Revelio. Revelio. Levioso. Revelio. Да. Levioso. Expelliarmus. Accio. Repulsor. Revelio. Не буду я ничего читать сам.
Revelio. Confringo. Depulso. Confringo. Depulso. Glacius. Accio. Levioso. Defender. Confringo. Да, только я собрал мост. А как разобрать мост, я не знаю. Мы это проходили. Все. Зачем ты с самого начала мне это говоришь, что это все мы уже делали? Все три вот тут. Ну, почти. Да, мы все нашли. Все, мы нашли. Все. Все. Это здесь мы ворота открывали. Вот здесь алтарь.
Зачем мы этот мост сраный делали? Lumos. Revelio. Accio. Opening all of these is tempting. Leviosa. Leviosa. Revelio. Да все мы эти кучи, блин, я перенес на мост на это. Все. Как с этого моста забрать эти кучи, я не знаю. Заново начал сейчас. Сейчас просто сделаю. Куда больше не пойду. Lumos. Revelio. Да мы везде их тут открывали уже. Кучи эти. Кучи. Всякие эти кучи. Все. Строим здесь. И... Ну и... эту... Проход этот. Revelio. Accio. Leviosa. Revelio. Accio. Leviosa. Вот и все. Lumos. Без всяких там этих. Ну их. Где этот проход? А где он был? По-моему, здесь. А. Вот здесь. Пошли, Себастьян. Все я сделал. Что так? Ты ж ничего не сделал. Ну, я ж везде побегал. Я все собрал. Везде все, что можно было. Я все это отнес на мост. Ну, почти все. А для того, чтобы пройти, зачем-то, непонятно зачем. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Казану не начал, и бог с ними, с мостом. Вот. Дверь открыли, и слава богу. Let me think for a moment. Минуточку подумать. Я... Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Тут проход мне не There's нужен. more to this than even I imagined. Revelio. Lumos. Lumos. Пошли, я уже открыл, Себастьян. Before Себастьян! we trudge on further, I've just realized something. Пользуйся. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperial, Зачем это было сделано? Я не могу. Я хочу научиться. Я не хочу. Да, я хочу. Ну, конечно же. Как бы опять не хочу. Алексей, не хочу. Spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand's movement. Давай, Акапа. It's not an easy spell to master.
Империо. Хорошо. Оп. Оп. Ой. Ой, догоняюсь. Догоняюсь. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Revelio. Че, не понял? Я не знаю, как еще что-то говорить. Я не понял, в чем Крис виновата и почему все так подумали, что Крис в чем-то виновата. Considering how well you did on the Я не last знаю. one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Я еще не понимаю, как я так говорю, что почему-то все думают, что в чем-то кто-то виноват. Ай. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Accio. Revelio. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Никто ни в чем не виноват. Крысинка молодец, что поискала все-таки. Но, по сути, я просрал все эти кости на мост. Я сколько раз еще говорил. Нету больше нигде. Просто переиграл и сделал нахрен эту дверь. Все. Как открыть теперь это? Это не работает. Здесь в чем-то есть какая-то фишка или что? Пока не понимаю. Здесь 4 замка таких. Я думал, их нужно... А, все, чтобы открыть эту дверь. Все понял. Все понятно. Так, чтобы открыть эту дверь, нужен кружочек этот и Z. Понял? Все. Сюда иди. Так, чтобы открыть эту дверь, ну нам придется открывать. А нет, не придется. Главное не ошибиться. Z и мишень. Z мишень. Ну это все. Открылось. А что здесь у нас? А, здесь мы вошли. Все понятно. I see why Slytherin's student was so entranced with this place.
Accio. Confringo. Ничего себе вас. Эй, 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 эй. Expelliarmus. Glacius. Ascendo. Accio. Protego. Repulsor. Confringo. Sepsio. Imperio. Levioso. Protego. Sepsio. Levioso. Expelliarmus. Defendo. Confringo. Expelliarmus. Repulsor. Protego. Repulsor. Expelliarmus. Confringo. Repulsor. For a moment there, I thought that'd never end. Да нет. Мы выучили новое заклинание. Это хорошо. Revelio. Я не знаю, почему все загрустили. Чего вы все загрустили? Не грустите. Dead end. Lovely. Это All нужно that for было nothing. выполнить. И мы Hold on. Don't give up yet. Записка в реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этому слишком велика. Необходима темная жертва. Темная жертва нужна. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the No. relic. Вон реликвия. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. У нас What do you получилось. suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, Всё ради Анны, да? I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Мы Revelio. пришли сюда за реликвией и не будем ее забирать? Ну что, серьезно? Естественно, мы заберем. Is that Естественно. Куда я денусь? ominous? The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a Опять fight. этот дружище Can't появился. believe this. Уведите Аминуса. Аминиса. Аминиса. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Да. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up.
Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Такая музыка играет. А что здесь? Нам сюда, Себастьян. Тут что-то как-то... Да еп. Revelio. Confringo. Repulsor. Такая музыка странно грустно играет. Только нам нечего взять. Так, надо что-то подешевле загнать. Парочку вещей. А, все, есть. Собрали, да? Собрали. Интересно. Паутина, значит, не убирается, да? Почему? Ладно. Пойдем дальше.
Accio. Revelio. А нам сюда надо. Ха-ха. Confringo. Revelio. Мощно. Привет, Макс. А нет, нам не сюда. Мы просто зашли сюда. Странно, We что... do the wrong thing. You need the relic. Нам просто, короче, обратно вернуться, я понял. Like this. Мы куда-то еще Ominous сходили. and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but I've taken full responsibility. You have my word. О, привет. Привет, мост. Классно я прошелся. Прогулялся, так сказать. Вспомнил мост. Вернулся обратно, да? Все, молодец. Здорово. Пытаюсь. Что-то не выходит. Не отпускает меня эти катакомбы. Говорит, ты еще мало пострадал. Давай еще пострадаем. Я не знаю, опять этот мост. Куда идти? Дорога не показывается. Откуда мы пришли? Я не помню. Вроде бы сверху пришли. Отсюда? Да блин, метка, метка. Понятно. Что метка. Но еще нужно найти путь в коридорах на эту метку. how long would the spell Конец-таки. last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Блин, осталось Авада Кедавра надо изучить. Вот из этих вот. Авада Кедавра! И это типа управляет этими, я не знаю, они просто едут, как истуканы. И ничего. Хотя написано, что... Да будет. Да будет. Да будет. Revelio. О, блин, нельзя. Ну, пойдем пешком. Это что такое? Камень какой-то. Вот. Не проходим мы между деревьев. Да будет люмус. Ага. Yes. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this ready. Levioso. She thinks like Ominous. It only upset. Expelliarmus. Да не.
Область, твое задание. Шо, мне нельзя, что ли? Повоевать немножко. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. Levioso. Confringo. Potato. Expelliarmus. Pulsar. Binder. I won't rest. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Accio. Expelliarmus. Что там, еще не все? Velio. Разделите надо немножко обстановочку, мне я должен был. Нужны были, они были нужны мне. Я не мог без них. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there. by the Smoke. hamlet. Да, пожар. Feldkopf's in trouble. They're under attack. Trouble у них там какой-то That's случился. Голем? Гоблин, кто там? Stop right there! Expelliarmus. Экспеллиармус! Здорово, ребязя! Ребазя! Accio. Ладно, ладно. Тихо, тихо, тихо. На. Ай! Я... Используй. О! Что-то выросло под меня. Revelio. Абсолютно. Анна! Вот он, ля. С ножом, с ножичком. Не показали. Анна, вставай, Анна. Boy, Ты что наделал? you done? Saved my sister. Спас жизнь сестре. From that damned book, no doubt. Применив непродельное заклинание, ты перешел все границы, Себастьян. Ты опозорил имя своей семьи. Теперь держись от нее подальше. От нас двоих. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Ты правильно He did what поступил, you had to Лося. do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from Давай, him for a Авада while. Кедавра мне еще и I'll всё. head back to Hogwarts. И четко все будет.
Да, Алексей, блин. Захотел, блин. Давай, кедавра. Reparo. Revelio. Потому что был на втором этаже, ну ладно, не будем. Потому что заклинание такое. Он может только. Слизерин. Revelio. Вроде вчера вспоминали. Not sure how I'd fare in a little place like this. Колодец Ферк Форте пересох около 400 лет назад во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли. В том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуация удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовала невиданную ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в этот регион. Но мы помним это видео, воспоминания мы это смотрели. Ну что там, дядь? Давай ты помягче будь. Revelio. Ревелио. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Да. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even Надо. against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Что там он? Sebastian's И behavior Андон at all какой-то. tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Наконец-то Anne. настроение стало лучше. Unforgivable Настроение curses нормальное. are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Чуть-чуть 23. Чуть-чуть и 24 будет. Revelio. Так. Ага. О, ну что делать? Что делать? Надо лететь. Хогсмит. Перед боссом, да. Разминка перед боссом. Надо Хогсмит. Мне нужна карта Хогсмита. Может быть, кстати, это был какой-то баг игры, если честно. Ох, прям 30-очка прям упала. Ой, 30. О. 30. Может быть, это был баг игры, потому что костей не хватило. Почему-то. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Так, братишка, давай. Продаваться. Хотя давайте сначала проверим, что там за вещи. Вроде бы Be sure to stop by whenever you're. ничего хорошего не было. Если честно. Все, в минус идет. В минус. Че, сверхъестественно, так. Очки. Нет. Шляпка нет. 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 Это мы не знаем. Нет. Дат. Дат. Мандат. Так.
принципе, неплохо выглядит. Я думаю, даже оставить так. Да. И теперь продаем. Plenty for your perusal today. Take your time. Take your time. Лунные камни как добыть? Исследовать карту, особенно идя к советнику. Приобрести их у торговцев. Перед делом использовать заклинание Иванеско. Да я с лунными камнями пока не хочу пока разбираться как-нибудь. Отдельно это надо будет. Вне прямых эфиров. Иванеско у нас, наверное, и нету. С Себастьяном в крипте надо поговорить. Так, продали мы все, да? Да. А что, кстати, этот? Да там надо, может быть, сейчас он скажет: давай, авада кедавра тебе. Абракадабра. 30 FPS. Неплохо, неплохо. По-моему, больше... Меньше еще здесь FPS не было. Братан, есть там усовершенствовать что-нибудь там как-нибудь? Нет? Опа. Эти магазины управляют Ну, по-моему, мы это все читали. Что, не как-то в 24-й, нет? Ну ладно. 37 FPS. Ой, как все плохо. Напрягающий. Hogsmeade, here I come. Да нет, да нормально все, чего? Все нормально. Может это выключить? Так, кстати. Так-ка я вот тут пролечу. Оказывается, в фильме тоже такое было. Я просто не дошел, видимо, до этого. До этих моментов. В фильмах. А мне нужен. А мне некомфортно играть. Вот сейчас, допустим, бежит, там, оп, и потом продернуло. Бежит, оп, продернуло. Все дергает. Крипто? Что он там надумал? Этот парень. Сейчас посмотрим. Блин, я думал, заставка будет какая-то. Did you speak with my uncle? Да? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft.
nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. Надеемся. I'll send you an hour when I have news. Пришли Саву, конечно. Обязательно. Ну, то если что, пришли Саву. Так. Поговорить с Амином по поводу Гобледука. Это что за задание такое? С ним нужно поговорить. Вот оно. Вот оно. А вот и оно. А где это находится? Где-то, по-моему, на улице. Ничего себе. Прямо здесь? Да. Да. Я искал где-то среди первых нет и отстающих. Пивс опять там с ума сходит. Катается все. Вот. Жизнь без забот. Hello there. Привет. Hello, Amit. Do I Любитель recall you звезд. saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. О, шахта. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. Давно не I были. just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Опа. Revelio. Thank you for being willing to help me, Amit. You are very welcome. I'm looking forward to meeting your friend Lodgok. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Да. Именно так. Я хотел вот это посмотреть. Этот телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. Ха. Ох, что ж я... Да. Как далеко-то? Далеко. Карта мира нужна. Карта... Ой, карта мира. Так, ну мы можем вот здесь переместиться, а потом своим путем. It's like a place right out of a storybook. Like a boss. 35 FPS. Я не устану это говорить. Это такая привычка. Потому что я сразу вижу это.
Я чувствую и смотрю сразу на экран, который... На циферки, которые показывают. Не так уж далекий. Почти приехали. Цок тебе. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Мы уже встречали его. Fitzgerald, Bakar, Мы шлем ему находили. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. Добряк. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Ага. Amit and I can do this. I will await your return. Я вообще не знаю, о чем они I разговаривали. shall see you soon. Не читал ни слова. Слово читал, одно какое-то было слово. Было какое-то одно слово. Но я уже забыл его. Так, ну ладно, идем там что-то. Невидимыми нужно там что-то, мне показалось. Это единственное, что я видел. Это невидимость.
Так. Чик. Ну и все. И больше нам ничего не надо. Нужно еще вот здесь сделать цвет зеленый. Ревелио. The door is looking at us. Сюда нам? Так открывай, дядь. Revelio. Yes, of course. Yes, of course. Войти. Не знаю, надо это было делать, нет, но... Что-то произошло, что-то как-то сработало, не знаю. Ну, просто я сначала стоял. So rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Да. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Не та кнопочка нажатка обычно была. Да, глаз был виден. Во, видишь как. А я и не видел. Меня видели, а я не. Still can't believe we're inside a real goblin mine. Вот так вот. Бывает. В жизни так бывает, что любовь. Блин, точно, кстати, Кристин. Точно, блин. Точно, блин, скорее всего. Надо попробовать бы. Я в шоке. Так, ладно. Да нет, да. Давай уже приблизим, ладно. Ну, наконец-таки, ребята, ё-моё, я соскучился по вам. Бесчинное желание имею, конечно же, кого-нибудь да прикончить. А, интересно как. И контрольный в голову. Ля-ля-ля. Точно, точно. Там тоже такие же глаза. Ха! 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 Ну все. Блин, почему раньше этого нельзя было додуматься нам, а? Ну, точнее, тебе. Так. Не знаю, запускаем тут что-то.
I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Revelio. Bound to be plans around here somewhere. Revelio. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Я не знаю, о чем ты там говоришь, братишка, но... Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Seems quiet. Too quiet, if you ask me. What was that? Not your better? Хочу. Ну блин, хоть... Well played. Try. Glacius, team send us. Accio. Nice of you to stop by. Descendo. Expelliarmus! Why drag this out? Все, нет. Ты еще не успокоишься. А, вы там еще оттуда приходите. Ну, нажимал, конечно, я на Ctrl, конечно, нажимал я. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I expected. Я открылся им. Открыл всю душу. Думаю, пусть будет. Пусть видят. Revelio. I wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. По-быстренькому тут никак нельзя соскочить отсюда. Опять через это, да? Ну ладно. Не вижу я пока. Пока не вижу. Угу. Revelio.
Revelio. Вот теперь пойдем. Проверяем тему. Оп. Хе-хе-хе. Двоих можем теперь чикать. Брикать. Ты задрал меня, слышишь, ты? Ай, попал, блин. Постоянно, когда я бью эту атаку. That should be the last of them I'll meet. В бочках тоже. Блин. До бочки дело вообще никогда не доходит. Я не считаю его каким-то супер-пупер. Супер-пупер не считаю. Так, у нас... В бочку их тоже. Или бочка их тоже. Таланты. У нас есть таланты. Темное искусство. При нанесении урона одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. Это, конечно, интересно. Ну давайте сделаем вот так. Убил 42 гоблина, молодец какой, е-мое. 42. Надо очаг где-то, да, зажечь? Ой, испугал, конечно. Откройся. Revelio. Хорошо. О-хо-хо. This is not good. They're building Плохо дело, они строят огромные bigger буры. than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Revelio. Свет настроения сизний.
Revelio. Да, котлы все зажигаем, зажигаем. Все зажигаем и зажигаем. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. А единичку добавляет просто чуть-чуть совсем. Revelio. Побежали побыстрее. Hello, Hamora. Revelio. Алло, Мухаммор. Да, конечно. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Смотри, это лифт. Revelio. Покиньте шахту. Серьезно? Все? Ну, покинули, ладно. Мы нашли то, что мы искали, да? Я что-то не помню. Но, видимо. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. До скорой встречи. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her.
She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Ага, ждем сову от тебя. Ну что, задания еще будут какие-то? Нет. Профессор Чеснок. Нет, разговор с матерью. С Поппей. Вызов браконьеров на дом. Ага. Да. Это да. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Тихо. Тихо. Да. Жалко, что просто нельзя как-то. Обязательно нужно в магазин. Потому что карманы полные. О, ты смотри-ка, елочка тут. Ты смотри. Вот почему FPS мало здесь. А елочка здесь. Hello there. Hello Come there. in, look around, and if you've been eating chocolate Принес frogs, себе, please братишка, refrain from touching. на продажу. Вещи. Уже 10-10. Уже 10-10 уже много очень всего. Уже очень всего много.
Легендарные вещи, кстати. Ну, а почему бы не купить что-то легендарное, да? You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Сверим, если что. Часы. Свои. Посмотрим. I suspect you have a sharp eye for fashion. Все, посмотрим. Теперь будем смотреть, как оно тут подходит нам или нет. Ладно. А, да, можно улучшить, точно. Plenty for your perusal today. Take your Точно. time. Вот так. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Да. What are you up to now? Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Привет, Someone Сара. recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Я в курсе. Я в курсе. Я в курсе, Серег. Я не знаю, где это. Мы пока не мутей нам карты. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's alright. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have Такими known. вещами я I лучше буду заниматься underestimated the отдельно poachers. вне Now стрима. another creature's in danger. Потом лучше What do you покажу, mean? The в poachers вольере refused to своем. leave empty-handed. So they Что там took за зверюхи valuable у нас. journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. Чем весь стрим буду One летать of them и contained искать theories about камни a secret hiding какие-нибудь, place of the животных. Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it. Ну, я думаю, это But I know нормально. she's Лучше devastated that смотреть poachers какие-то might go интересные after миссии, а the не просто Snidgets.
if they still Полеты и exist. перемещения, блин, в We had разные the места. element of surprise on our side when we saved that dragon. But the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! Да, You're ты вроде genius. такого не говорил. The centaurs. They'd want the snidgets А, это protected ты at Костю all говорил. costs. Тут просто Серега писал. Иногда обращаешь на аватарки, они чуть чем-то схожи. Цветами либо еще. Centaurs aren't known for being the friendliest lot, especially not with wizard kind, and not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only извини, hope. Костян. Let me think on it. Ну, я думаю, это правильно, то, что я сказал. I'll let you know as soon as I have a plan. Да, блин, ты еще план никак не выстрелила, блин. Давай, я готов уже, блин, идти. Она еще никак не готова, она сама. Разговариваем только. Говорит директриса. В зале картографии появился портрет профессора Неов Ницца Жеральд. Мне нужно пойти туда и поговорить с ней. Ну, пойдем поговорим. Колокольные башни. Где нам лучше тут переместиться? Чтобы, блин, поближе быть. Ну, давай, ладно, попробуем здесь. Чего страшного. Чуть-чуть пробежимся. Что поделать? Это может быть на выходных каких-нибудь. Там может быть камни пособирать. Может быть зверушек. Хотя, в принципе... Что-то выявить. Ладно. Нажал, думал, вдруг получится что-то. По-моему, раньше работало лучше. Раньше все это лучше работало, чем сейчас. После обновления этого. Не по-моему, а так и есть. По лестницам это катается. Ну, круто. Мы в итоге вышли в зал. В центральный. О, елочка тут тоже есть. С ума сойти. Ты смотри. Что такое? А, не туда пошел я. Что происходит? Поговорить с портретом. С портретом поговорить надо. Revelio. А где он? В зале картографии. Поговорить с портретом. Так, мне нужно что-то. Определенно что-то нужно. Ищем зал картографии.
Почему меня так плохо ведут? Я не знаю. Я не знаю, где это, но где-то. Ну, в зале картографии без понятия, где это. Вот эти точки показывают на улицу, а не на улице это. Не на улице. Где? В невесомости висит она на улице или что? Revelio. Понятия не имею. Очередное... Вот тут все. There you are. The Тут, cross one's тут duelist to beat. петля какая-то. Молодцы. Ну а почему меня не ведет под улицу? Почему это все так? Как я дойду до туда? Я ж не знаю. Hello, Hamura. Revelio. Опять кубики. Lumos. Revelio. Хоть то, что я умею, вон, наконец-таки можно было хоть что-то сделать. Hello, Hamura. What do we have here? The demi-guys. Здравствуйте. Fine now, demigod. Where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Не. Revelio. Нет, нету. Да откуда я знаю? Оказывается, есть. Welcome back. Welcome back. Welcome to hell. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are.
I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Я выполню миссию, и что, мне опыта даже не дадут? Мне нужно было за это опыт дать. Я очень долго искал эту комнату. Я столько поисходил. Секретные комнаты. Выручай, комната. Access to the headmaster's office. Perhaps Professor Speak would like to talk with you when you have a moment. Ясно, понятно. Ясно, понятно. Эй, где вы, друзья мои? Почесать. 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 Покормить. Покормить. Тварь находится слишком... Что? Ну назвали же их, конечно, тварями. Это, конечно... Такие они, конечно, блин. Чудики, блин. Ты смотри-ка, нам с Фиксом нужно поговорить. Итак, начинается прокачка. Ага. Ага. Ну, хоть тут можем чуть-чуть что-то сделать. Остальное просто перо, а вот этих вот это надо искать. Ребят, как сказал нам Костик, поэтому мы как-нибудь займемся этим делом, наверное. Обязательно. Остальное вроде все. Надо с Фиксом поговорить где-то. С Фигом. С Фиксом. Где-то Фиг у нас находится. Не знаю. Где-то он находится. Нужно. Ну, чтобы улучшать себя, то это нужно. Чтобы улучшать костюмы. Вот это мы даже попали туда, куда надо. Ничего себе. Угу. Да. Оп. Это так. А это пусть будет так. Понеслась! О! Ой, ой. Вот. Что значит падение FPS. Подождем Фига. Фиг его знает, где Фиг. Задремал аж. Ну что там? Давай. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search.
Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house. Скорее всего, наверное, пойдем сегодня на испытание. Испытаем опять себя. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Опа. Ух ты! Я директор. Директор я. How do you feel? Incredible. I won't get that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. Спокойночка. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hope that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. А еще я видел такую тему одну. Ха. Вот эту. Пока здесь надо использовать. Не работает. Ладно, задание идет. Поэтому не работает. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. When I witnessed what passes for magic in these Не знаю, правильно я это выбрал, но simply mourn for the future of the скорее всего это будет какое-то палево. Ну, зато будет весело. I wonder almost daily why I accepted this appointment. Professor Black, how Да, are да, you, да. sir? Stand proud, purebloods.
The future is yours. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve Пусть напишет там на него из-за If you Квиддича, must speak with me, что он consult my отменил. secretaries or what have you. Now move along. I hope it's not about anything I've been doing. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Professor, a word, please. С Уизли. Уизли. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Неубедителен совсем парень. But I'm happy to look. Такая спокойная Уизли, она That'll be all, Weasley. видит его. I mean, Professor Weasley. Good day. Она... A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that much. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as any house. Ahem. Attention, students. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it?
Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Чувствую, я не успею, да? Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. А, успел. Now to speak the password to the gargoyle. I've always said that travel broadens the mind. Да выяснили мы пароль вроде. Сейчас пытаемся в кабинет директора забраться. You can't imagine. Почему-то меня это остановило. Мне показалось, как будто бы эти ворота просто так не открываются. Revelio. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет заколдованная горгулья, которая впускает только тех, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решился бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Сейчас должно типа это. Да, что-то типа такого, да. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. А, это чаек, кофеек.
Книга. Да. Вот так вот. Походу, сейчас начнутся испытания. Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Ух ты. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find Интересно, me. прикольно. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each Вот of them at пешочком all самое то. costs. Мне нужно просто, да? Да. Мне нужно просто. I should have run when I could. I'd be free by now. Господи, испугали. This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. Да? Ну а как еще? They're gone for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Да, надо от них прятаться. I need to time this just right. Да они вроде бы вот отошли. Ну и я как бы и хотел пойти. Ёп. I see a staircase straight ahead. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Иду, куда глаза глядят, я не знаю куда. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can.
Но если ты повернешься, сучонок. That's where I need to go, but I need to find a way past them. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Nothing this way, but more danger. I need to turn back. There's no getting past them that way. Close. That doorway looks like the only safe way forward. Почти заметили. Вот. Now's my chance. Это мой шанс. Я пытаюсь. That's the way forward. It's me. I think I'm invisible. Я что, невидимка? Да ладно. Теперь я невидимка, ну слава богу, мантия невидимки. Господи. Ну потому что... They can't see me at all. I can get Потому closer что to они все появились в центре, мне вперед никак нельзя было, я не мог нигде спрятаться, мне нужно было отходить назад. Вот и... Вот так вот. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep Слышно, как я фотографирую в стиме? Это зил, зил. По идее не должно быть, потому что звук идет отдельно. Do not squander its extraordinary power. Надо еще куда-то идти. О! Ау! Таинственная волшебная палочка. Классно. Изи-бризи. Буду делать превью. I've never felt such power. Блин, классно нарисовано штрихами такими. Я могу теперь
тут все делать. Депульса не работает. Нет, не работает. Ревелио не работает все равно. Депульса хотелось же. Сломайся. Мне дали именно определенные заклинания. Мне вот я листаю, мне ничего не открыто, кроме как вот этих. Понятно. Ну хоть Ревелио. Кто-то ходит. Курочки. Мне ничего не угрожает. Люмоса жалко не это. Хорошо, когда есть строчка заклинаний, которая, ну, все, как бы, ну и слава богу. Только они и есть. Ламбада! Депульса! Ламбада! Ламбада прям серьезненько. Навой шорохом. Взрывает. Ой, тигр, лев, тигр. Ламбада, конечно, серьезно наводит. Ламбард. У меня ламбада слышится. Ламбада. Мы танцуем ламбаду с ними. Да. Я всегда придумываю какие-то имена. Какие-то, блин, еще всякие. Название ламбада. Так же интереснее, веселее, да. Самый большущный из больших. Ламбада. Ой-ой-ой. Ламбада, блин. Сейчас как? Жахну, блин. Правда, хотел не на того, кстати, использовать свою ламбаду. Мне кажется, до этого парня бить. Потому что все на нем завязано здесь. А может и нет. Ламбада. Ой! Появился опять. Ой-ой-ой, опять ламбада. Ламбада. На-ка тебе. Ламбада.
ламбада. Мы танцуем в бар весь день. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Ламбада. Мы танцуем у бара весь день. Я рядом. Бля. Ай. Ламбада, бля. Папара-пам. Двигаемся, двигаемся. Самое главное, ламбада. Господи, господи, ой. Эй. Управились, все, галочки стоят везде. Ну на больших нет, особо не работало. Ламбада бьет мощно, как взрывчатка получается, взрывом. Поэтому в кучности прям хорошо. Если кучность противников находится прям максимально близко, они бум и превращаются в ламбаду. A simple stone. This must be for me. Мы, кстати, такого заклинания не знаем. Может быть, после этого мы все-таки изучим. She's gone. Oh, poor Neve. Gone so. Let us always honor her memory. We won't be the same without her. Блин, как он классно выглядит. Если бы не эта карта и не надписи, я бы сфотографировал. Прям вообще было бы идеально для превью сразу. Но... You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Кругом одни интересные картинки и виды. Вообще мне нравится. Смотрите, какая дама лежит. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Смотри. А, это знакомо. Мы... Где-то я это помню. Где-то были эти руки. Remember that, Я as you где-то witness находил my это. memory. Да, где-то это было. Я такой смотрю, рука. О. Только вроде бы был мужчина, нет? Я не помню. Но где-то я это увидел. Посмотрите... посмотрите. Воспоминания. Тихо, заставка. Заплакала. А, вот она опять заплакала. Да, слеза уже так текла. Ага. Пошли окунаться. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped.
goblin, Это та, Silver. которая вы на картине разговаривали, а это та, которая Don't worry, he has no idea с what 5-го we're курса containing. поступила так же, как и мы в то Don't know время. what effect any of this may have. The Которая emotions, the исцелила dark там, You sound like Percival. исцеляла людей. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, it saw can... what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Видимо, все-таки. Как-то тревожно. За то, что она крепко сильно фанатеет, и, я не знаю, безумна она этим заклятием. О! Знак картографии. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Да. It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Одаренный герой. Достижение. Ну, видимо, это связано с ней, а никак не с нами пока.
I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Так, Себастьянчик нам что-то привнес. Интересненько, по-любому будет, 100%. Будет интересно, неожиданная встреча. Встретить... Ой... Вот она. Ламбада. Ламбада. Мы танцуем баром весь день. Я рядом. Так. Очень интересно. Где я? Вот это. И вот это. Пока. Ну а пока. На этом мы закончимся. Я думаю, что мы совсем скоро уже увидимся с вами. Спасибо тебе за лайк. Если ты вдруг еще не подписался, то обязательно подписывайся. Мы совсем скоро уже увидимся. Всем пока.